Welcome students. MCQs from competitive thinking for chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. So question number second. Which of the following is tricarboxylic acid? A option is citric acid. Answer is citric acid. Citric acid is tricarboxylic acid. Structural formula for citric acid is like this. It is hydroxy tricarboxylic acid. It contains 3 COOH group. Therefore, it is tricarboxylic acid. We have to memorize the structure of malonic acid. Malonic acid is this type of dicarboxylic acid. Then succinic acid. Succinic acid is also dicarboxylic acid containing 4 carbon atoms. This is succinic acid. And last one, malic acid. Malic acid, it is cis dicarboxylic acid. Cis type of dicarboxylic acid. So all remaining are dicarboxylic acids. Citric acid is tricarboxylic acid and hence answer is A. Question number 3. Which of the following acid does not have COOH group? First is ethanoic acid. Ethanoic acid is IUPAC name of acetic acid. Molecular formula for acetic acid is CH3COOH. It contains COOH functional group. Picric acid. Picric acid is 2,4,6-trinitrophenol. 2,4,6-trinitrophenol is known as picric acid, and this picric acid do not contain COOH functional group. Benzoic acid is benzene ring with COOH functional group, benzoic acid. And last one is salicylic acid. Orthohydroxybenzoic acid is salicylic acid. All acid contains COOH functional group except picric acid. Therefore, answer is B. Question number 4. Name the compound CH3CH C2H5. Second carbon atom ला C2H5 लावलाय. CH3 CH ब्रॅकेट मध्ये C2H5 होता, तो आपण ब्रँचिंग मध्ये लावला. CH CHO CH त्याला CHO ग्रुप आहे आणि ब्रॅकेट मध्ये आहे CH3. We have to write the IUPAC name of this compound. Priority order of aldehyde group, and therefore we will select chain like this with maximum number of carbon atom, numbering from aldehydic carbon atom, and therefore 2 and 3 both carbon atom carry same alkyl group methyl. Therefore 2,3-dimethyl, root word is 5, pent. Carbon carbon single bond is there, therefore ANE, ending E is replaced by Al for aldehyde. 2,3-dimethyl pentanal. 2,3-dimethyl pentanal, answer is B. Question number 7. IUPAC name of lactic acid. We have to draw the structure of this lactic acid. We have to memorize the structure of lactic acid. Lactic acid is alpha hydroxypropionic acid. This is lactic acid and we have to write the IUPAC name. Priority order of carboxylic acid is higher up, therefore 2-hydroxypropanoic acid. 2-hydroxypropanoic acid. Actually propionic acid असं पण बरेच जण लिहितात, पण ते कॉमन नेम मधलं आहे. लक्षात ठेवायचे PROPAN, E is replaced by OIC acid. 2-hydroxypropanoic acid, answer is B. Question number 8. Structure is given.
That structure is this one, OH group. Now priority order of ketone is higher up than that of alcohol. Therefore we will select this carbon atom in a chain. फर्स्ट सेकंड जे पण असेल ते बघायचे. इन ही कार्बनची ब्रँच आहे. तर बाय नंबरिंग दिस ketonic in higher priority group we have 1 2 3 4 5 and 6. Fifth carbon atom carries methyl functional group, methyl substituent, and fourth carbon atom carries hydroxy substituent. This methyl group and hydroxy groups are represented as secondary prefix. Alphabetically hydroxy is first, then methyl. We have to write 4 hydroxy, 5 methyl, then compound 6 carbon atom containing alkane hex, carbon carbon single bond ANE ending E. For ketone is replaced by ONE with 2 locant, 2 ONE. 4 hydroxy, 5 methyl hexane 2 1. 4 hydroxy, 5 methyl hexane 2 1. Answer is A. Question number 9. IUPAC नेम ऑफ पुन्हा एक स्ट्रक्चर दिलेला आहे, म्हणजे कंडेन्स्ड फॉर्म मध्येच दिलेला आहे फॉर्म्युला. CH3CO CH2 taken 2 times. CH3CO CH2 taken 2 times CH3. IUPAC name is ketonic functional group is nearer to left carbon atom, left end of carbon chain. 1 2, then this is 3 4 and 5. 5 carbon atom chain. No branching or substituent is there, therefore no secondary prefix, no primary prefix. Directly root word for 5 carbon atom is pent. Carbon carbon single bond is there, therefore pentane ending E is replaced by ONE with locant of 2 functional group of ketone. Pentane 2 1. Pentane 2 1. Answer is A. Question number 10. Again one structure is given to us. In question number 10, 2 functional groups are there and 1 olefinic bond is there. This is aldehydic functional group, this is ketonic functional group, and this is active side of olefinic bond. Aldehyde is in higher up for priority order, therefore we will select carbon chain from this aldehydic carbon atom. Then ketonic, then this numbering is done from aldehydic carbon atom, first, second, then this one is third, fourth, fifth and sixth carbon atom. Out of aldehyde and ketone we will write ketone as a substituent and aldehyde as a parent functional group. So ketone is represented by keto. This second carbon atom carries methyl group, A B C D E F G H I J K L M N. M नंतर येतो, K आधी येतो कीटो. 3 keto, 2 methyl. These are secondary prefixes. Then root word 6 carbon atom is hex. Now double bond is present between 4 and 5. Therefore hex 4 ENE. Ending E is replaced by Al for aldehydic functional group. Therefore the name will be 3 keto 2 methyl hexane. Hex HEX ANE is replaced by ENE आणि मग ENE ending E is replaced by Al. 3 keto 2 methyl hex 4 enal. 3 keto 2 methyl. 3 keto 2 methyl hex 4 enal. 4 enal. Answer is D. तर D चा 10 चा आन्सर आहे D. क्वेश्चन नंबर 11.
Oxidation of this will give ethyl methyl ketone. Oxidation of this will give ethyl methyl ketone. मतलब किसी का तो भी ऑक्सीडेशन होके इथिल मिथिल कीटोन मिला है. इथिल मिथिल कीटोन किसी का ऑक्सीडेशन होके इथिल मिथिल कीटोन मिला है तो किसका ऑक्सीडेशन होके मिला है ये अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इथिल मिथिल कीटोन का रिडक्शन करेंगे. अगर किसी का ऑक्सीडेशन होके इथिल मिथिल कीटोन मिलता है तो वो कंपाउंड निकालने के लिए हम लोग इथिल मिथिल कीटोन का क्या करेंगे, रिडक्शन. और अगर इसका रिडक्शन करेंगे तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से हमें मिलेगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटेन टू ऑल सॉरी ब्यूटेन टू ऑल और सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल. आंसर इज सी, ब्यूटेन टू ऑल. 11C. Then question number 12. What is the product X of the following reaction? Propanoyl chloride is given to us as starting compound. C2H5COCl, C2H5COCl, palladium supported over barium sulfate, quinoline, we get X and HCl. What is X? Actually this is Rosenmund reduction reaction, and in this Rosenmund reduction reaction acid chloride compound is reacted with hydrogen gas in presence of palladium as catalyst, supported over barium sulfate and poisoned by quinoline. Quinoline catalytic poison है. It prevents further reduction of aldehyde into primary alcohol. And here main product is C2H5COH, that is propionylaldehyde or propanol. Propionylaldehyde or propanol. Actually condensed formula is given C2H5CHO. Answer is C. Answer is C. Question number 13 is C. Actually हा क्वेश्चन नंबर 13 होता. चुकून एक 12th वाला सुटलाय, घेऊया. 12th वाला क्वेश्चन आहे, when but1YNE is, question number 12 is treated with aqueous solution of sulfuric acid in presence of mercuric sulfate, but2YNE. but1YNE is treated with aqueous H2SO4. but1YNE, this compound, and we know when it is reacted with aqueous solution of sulfuric acid in presence of mercuric sulfate, major product is, it is addition of water by Markovnikov's rule. We have OH group on second carbon atom. First we get enolic form, and that enolic form get changed to, or it is tautomerized. इनॉलिक फॉर्म मधला हा जो हायड्रोजन आहे बॉन्ड सकट फर्स्ट कार्बन ॲटमला लागेल, इकडचा बॉन्ड इकडे शिफ्ट होईल, आपल्याला मिळेल CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, then CH2 CH3. It is butanone or butane-2,1 or ethyl methyl ketone. ऍक्च्युली आपल्याला पुन्हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दिलेला आहे, आपल्याला शोधायचे CH3CO CH2 CH3. CH3CO CH2 CH3 तर नाहीये, पण CH3 CH2 CO CH3 बी ऑप्शन आहे. तर 12th चा आन्सर आहे बी. 12th चा आन्सर आहे बी. इथिल मिथिल कीटोन कंडेन्स्ड फॉर्म मध्ये दिलेला आहे CH3 CH2 CO CH3. Question number 14. Which of the following compound when treated with dibenzyl cadmium
तुम्हाला डायअल्किल कॅडमियम पासून कीटोन कसं तयार करायचं त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन आहे. Which of the following compound when treated with dibenzyl cadmium? What is benzyl group? C6H5 CH2 group is known as benzyl group. Dibenzyl cadmium. Some compound is treated with dibenzyl cadmium is benzyl methyl ketone. It produces, this one is benzyl methyl ketone. That is benzyl group is from this dialkyl cadmium, that is dibenzyl cadmium, and methyl group should be from dialkyl cadmium is reacted with acid chloride to give ketone. Therefore this methyl group is should be from acetyl chloride. Therefore when acetyl chloride is reacted with dibenzyl cadmium, we get benzyl methyl ketone. Benzyl methyl ketone. So we have to search this compound acetyl chloride, ethanoyl chloride. Answer is D. 14D. Question number 15. What is the reagent used in Itard reaction? आपल्याला माहिती आहे Itard reaction मध्ये benzene is reacted with chromyl chloride in presence of carbon disulfide. When benzene is reacted with chromyl chloride in presence of carbon disulfide, we get benzaldehyde. मग आपल्याला इटाड रिएक्शनचे रिएक्टंट शोधायचे. ए ऑप्शन आहे क्रोमिल क्लोराइड, मिळालाय आपल्याला तोच. दुसरा आहे इथेनॉल क्लोराइड SnCl2HCl, बाकी नाहीच आहे. रिएक्शनचं रिएजंट पाठ असेल तर उत्तर येईल, नाही तर येणार नाही. पाठांतराचा विषय आहे 15A. Question number 16. Question number 16. The major product obtained in the following reaction. तर रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट दिलेला आहे, रिएजंट आहे डायबल H, डायआयसोब्युटिल ॲल्युमिनियम हायड्राइड. In the form of hydride, it is good reducing agent. It will reduce, this one is cyclic ester. हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, दिस इज सायक्लिक ईस्टर. दिस इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड. When diol H, diisobutyl aluminum hydride is used as a reducing agent, this ester group is reduced to alcohol, and actually this is C double bond O single bond OH. When there is reduction of this ester group, here we have to add hydrogen. One hydrogen is added to carbon atom and one hydrogen atom is added to oxygen atom, and this oxygen is converted into aldehyde group, and this C double bond O is converted into aldehyde group. Now this carboxylic acid COOH, again it is reduced. CO group, singly bonded CO group is reduced by addition of hydrogen. We have H2O is removed and hydrogen is added into this carbon atom. We get compound with pentagonal ring structure, two double bonds with alternate position. This one is CHO group, this one is CHO group, and this one is alcohol group. We have to search such compound, and this compound is, instead of this position, it is represented in second option as this. आपण दोन कार्बन ॲटमला असं पण दाखवू शकतो, असं पण दाखवू शकतो, and this option is present as B. And therefore question number 16 is B. Question number 17. Alkaline hydrolysis of ester is called. Alkaline hydrolysis of ester. When ester is reacted with aqueous solution of alkali like sodium hydroxide or potassium hydroxide, it gives sodium or potassium salt of carboxylic acid.
sodium or potassium salt of carboxylic acid is known as soap, and this reaction is known as saponification reaction. COONA. If we use potassium hydroxide, we get COOK plus R dash OH. This compound, sodium salt of carboxylic acid or potassium salt of carboxylic acid, is known as soap, and reaction is known as saponification reaction. Answer is D. 17D. Question number 18 is there. What are X, Y, Z in the following reaction? जर आपण reactions बघितल्या तर all benzene rings carries CH2, CH3 alkyl group, ethyl group, methyl group, N propyl group, and reagent is alkaline KMnO4. KOH is alkali, KMnO4 is oxidizing agent. Alkaline KMnO4 oxidizes any alkyl benzene into carboxylic acid, especially benzoic acid. So compound X is benzoic acid, Y is benzoic acid, and Z is benzoic acid. All X, Y, Z are benzoic acids, and therefore answer is C. 18C. Question number 20. Which of the following is most reactive towards nucleophilic addition reaction? Aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reaction because in aldehydes and ketones or in carbonyl compounds, C double bond O group have polar character due to difference in electronegativity. Oxygen atom carries partial negative charge, partial positive charge is developed on carbon atom. If partial positive charge on carbon atom is more, it becomes more reactive in nature or less stable in nature. If more electronegative atom carries negative charge, then it becomes stable. But carbon atom is less electronegative. It have lower value of electron gain enthalpy as well as lower value of ionization potential or intermediate values of ionization potential and इलेक्ट्रॉन गेन एंथॅल्पी. कार्बन इलेक्ट्रॉन देऊ पण शकत नाही, घेऊ पण शकत नाही इझिली. मग कार्बनवर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज पण अनस्टेबल असतो आणि डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज पण अनस्टेबल असतो. मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंटवर निगेटिव्ह चार्ज असेल तर त्याला स्टॅबिलिटी असते. मग इथे ऑक्सिजनला स्टॅबिलिटी आहे. मग रिएक्टिव्हिटी कशावर डिपेंड करेल? रिएक्टिव्हिटी विल डिपेंड ऑन partial charge carried by carbon atom. If partial charge, magnitude of partial charge on carbon atom is more, then due to increase in magnitude of charge, it will become unstable and it will become more reactive. If substituent with negative inductive effect is there, then electrons from this bond get attracted in outward direction and this density of positive charge on carbon atom increases. As density of positive charge increases, it means that reactivity will increase. Reactivity will increase. Different options are: first, A option is benzaldehyde. In benzaldehyde, no substituent with negative inductive effect. Second is acetophenone. In case of acetophenone, instead of negative inductive effect substituent, methyl group shows positive inductive effect. Hydrogen atom have zero inductive effect. In case of paramethyl benzaldehyde, again methyl group have positive inductive effect. Therefore reactivity will be less. And in case of D option, paranitrobenzaldehyde, nitro group have negative inductive effect.
In case of benzaldehyde, C double bond O. Oxygen carries delta negative, carbon carries delta positive. Due to this negative inductive effect of nitro group, it will withdraw electron from this para position. These electrons are transferred inside the benzene ring towards benzene ring, and therefore density of positive charge on carbonyl carbon atom will increase, which will increase reactivity. Therefore, most reactive product is option D, para nitrobenzaldehyde. 20 answer is D, para nitrobenzaldehyde. Question number 22. This does not react with Fehling solution. आपण आधीच बघितलेलं आहे. Fehling solution, this test is given by only aldehydes, not by ketones. Fehling solution, Tollens reagents, Chips reagent test, these tests are for identification of or detection of aldehydes and not for ketones. Therefore, we have to identify the compound which do not give Fehling solution test is ketone. Ketone Fehling solution test देत नाही. आणखी कोण Fehling solution test देत नाही? अल्डिहाइड जरी असले तरी aromatic aldehydes. Aromatic aldehydes also do not give Fehling solution test. Therefore, we have to identify the ketone or aromatic aldehyde from the given option. Question number 22. First is acetaldehyde. Second is dimethyl ketone. CH3CO, CH3 taken 2 times CO. It is ketone. It is not aldehyde, and therefore due to this ketonic functional group it will not give Fehling solution test. Hence answer is B. 22B. Question number 23. The correct order of reactivity of aldehydes and ketones towards hydrogen cyanide. आता question number 23 and question number 24 both are similar questions. The reactivity of aldehydes and ketones towards condensation reaction, towards nucleophilic addition reaction is always formaldehyde is most reactive aldehyde than any other aldehyde, while aldehydes are more reactive than ketones, and we have to decide order of reactivity. The correct order of reactivity of aldehydes and ketones towards hydrogen cyanide. Option मध्ये दिलेले आहे acetone, acetaldehyde, formaldehyde. Acetone, acetaldehyde, formaldehyde. So formaldehyde will be most reactive. Formaldehyde will be most reactive. Then acetaldehyde will be more reactive than acetone. We have to identify this order, and this is D, option D. 23 option D. 24 पण तसाच आहे, सोडवा. ठीक आहे. Question number 25. Which one of the following is an acetal? Acetal, it is geminal diether, specially obtained from aldehyde, not from ketone. If it is obtained from ketone, then the name will be ketal. As it is acetal, it is geminal diether. Both alkoxy group will be present on same carbon atom. As it is acetal, derived from aldehyde, one hydrogen atom is attached to this carbon atom, and one alkyl group should be there. We have to identify this type of structure, and this is answer A. 25A. Question number 26. Aldehydes and ketones when treated with C6H5NH2. Product formed is C6H5NH2 is phenylhydrazine. When aldehyde and ketone reacts with phenylhydrazine, it undergo condensation reaction to give phenylhydrazone. Phenylhydrazone option is B. 26B. Question number 27.
Which of the following compound does not undergo haloform reaction? Actually, question number 27, 28, 29, all three questions are based on the same concept of haloform reaction. Haloform reaction is positive, means that compound can be converted into iodoform or chloroform. The compounds which contain CH3CO group gives positive haloform test. CH3CO group is present in option B as well as in option D. Therefore, B and D gives positive haloform test directly. Also, the compounds whose oxidation produces such group will give positive haloform test. What is oxidation product of this? Secondary propyl alcohol. Oxidation product of secondary propyl alcohol is acetone, and it will contain methyl ketone group. Therefore, it also undergo haloform reaction. It gives positive haloform test. But oxidation of this pentan 3-ol gives pentan 3-1. It do not contain methyl ketone group, and therefore this compound C do not give haloform test. ज्या कंपाऊंडच्या मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर मध्ये CH3CO ग्रुप असतो किंवा त्याचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर का होईना CH3CO ग्रुप तयार होतो, तो हॅलोफॉर्म टेस्ट पॉझिटिव्ह देतो. फर्स्ट कंपाऊंड मध्ये आयसोप्रोपिल अल्कोहोल मध्ये स्वतःमध्ये मिथिल कीटोन ग्रुप नव्हता, पण ऑक्सिडेशन होऊन ॲसिटोन मिळतो, म्हणजे मिथिल कीटोन ग्रुप मिळतो, हॅलोफॉर्म टेस्ट पॉझिटिव्ह असेल. सेकंड कंपाऊंड मध्ये मिथिल कीटोन ग्रुप आहे, हॅलोफॉर्म टेस्ट पॉझिटिव्ह. थर्ड कंपाऊंड मध्ये पेंटॅन 3-1 याच्यामध्ये मिथिल कीटोन ग्रुप नाहीये, ऑक्सिडेशन होऊनही तो तयार होत नाही, म्हणजे सी कंपाऊंड मिथिल कीटोन ग्रुप नसल्यामुळे हॅलोफॉर्म टेस्ट देणार नाही. बाकी सगळ्यांमध्ये हॅलोफॉर्म टेस्ट दिल्या जाईल. हॅलोफॉर्म टेस्टची आणखी एक एक्सेप्शनल केस आहे, उत्तर शोधून घेऊ आधी आपण. तर आन्सर आहे सी. कोण हॅलोफॉर्म टेस्ट देणार नाही? सी. If compound contains CH3CO group attached to atoms or group of atoms with negative inductive effect like chlorine or bromine or iodine or NH2 or OH or OR, then such compounds also do not give haloform test positive. या कंपाउंड मध्ये CH3COCl, CH3CONH2, CH3COOH, CH3COOR, CH3CO ग्रुप जरी असला, मिथिल कीटोन ग्रुप जरी असला, तरी ते हॅलोफॉर्म टेस्ट निगेटिव्ह देतात, ते हॅलोफॉर्म टेस्ट पॉझिटिव्ह देत नाहीत. क्वेश्चन नंबर 30. दिस डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेन्सेशन. क्वेश्चन नंबर 30 आणि क्वेश्चन नंबर 31 दोनही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन्स आहेत, डिपेंडिंग ऑन अल्डोल कंडेन्सेशन. अल्डोल कंडेन्सेशन does not give aldol condensation. तर aldol condensation is special type of redox special type of काय म्हणतात त्याला, ऑटो कंडेन्सेशन रिएक्शन किंवा क्रॉस कंडेन्सेशन रिएक्शन फॉर अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स विथ अल्फा हायड्रोजन ॲटम. ज्याच्याकडे अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे, अल्डोल कंडेन्सेशन पॉसिबल आहे. मग ऑप्शन ए पहिला आहे फॉर्माल्डिहाइड. इन फॉर्माल्डिहाइड देयर इज नो अल्फा कार्बन ॲटम. अल्फा कार्बन ॲटमच नाहीये, तर अल्फा हायड्रोजन कुठून आला? इट डू नॉट गिव्ह अल्डोल कंडेन्सेशन. बाकी ॲसिटाल्डिहाइड, ॲसिटोन, ब्युटॅनल, ऑल दीज कंपाउंड्स कंटेन अल्फा हायड्रोजन ॲटम, therefore they show aldol condensation. Hence answer is A. 30 answer is A. Next is question number 32. Identify Z in the following reaction. Again the reaction is aldol condensation. Reactant is acetone, dimethyl ketone, contain alpha hydrogen atom. Reagent is dilute alkali, baryta water. It is also known as baryta water. After addition, it undergo elimination in presence of H plus and heating. Therefore, final product should be alpha beta unsaturated compound.
alpha beta unsaturated aldehyde, here alpha beta unsaturated ketone. Therefore final product कसा काढतो आपण? Aldol condensation on final product of aldol condensation is intermolecular dehydration. Oxygen from one of the carbonyl compound and two alpha hydrogen atom from another carbonyl compound undergo elimination and we get alpha beta unsaturated compound like this. It is known as mesithyl oxide. We have to identify the name mesithyl oxide or structure like this. This structure is appeared in option D. Therefore 32 answer is D. Next is question number 33. Which of the following gives condensation product with NH2OH but does not undergo aldol condensation? All aldehydes and ketones undergo condensation reaction with NH2OH hydroxylamine to produce oxygens, but it should not undergo aldol condensation, means it should not contain alpha hydrogen atom. First option is methanol. Methanol is nothing but formaldehyde. It do not contain alpha carbon atom and therefore no need to search alpha hydrogen atom. Alpha carbonच नाही तर alpha hydrogen कुठून आला? आणि alpha hydrogen नसल्यामुळे no aldol condensation is there. तर ए उत्तर आपल्याला मिळालेलं आहे. बाकीचे ऑप्शन शोधायचे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला अल्फा हायड्रोजन ॲटम मिळून जाईल. 33 answer is A. Then next is question number 34. Which of the following compound is formed by aldol condensation of cyclohexanone? Cyclohexanone सायक्लिक कीटोन आहे. ठीक आहे. हा सायक्लोहेक्झॅनोन कार्बोनिल कार्बन ॲटम, कार्बोनिल ऑक्सिजन ॲटम, अल्फा कार्बन ॲटम, अल्फा कार्बन ॲटम. अल्फा कार्बन ॲटम कडे 2 हायड्रोजन आहेत, अल्फा हायड्रोजन ॲटम आहे, म्हणजे अल्डॉल कंडेन्सेशन होणार. ठीक आहे. मग अल्डॉल कंडेन्सेशनचा प्रोडक्ट काय असतो? अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड अल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन. ज्या अर्थी हा सायक्लोहेक्झॅनोन आहे म्हणजे कीटोन आहे, तर आपल्याला अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन शोधायचं आहे. ए ऑप्शन बघूया. इथे कीटोन दिसतोय C डबल बॉन्ड O. हा अल्फा कार्बन ॲटम, हा बीटा कार्बन ॲटम, इकडचा हा बीटा असेल, इकडचा हा बीटा असेल, इकडचा हा बीटा असेल. ह्या अल्फा बीटा मध्ये डबल बॉन्ड आहे. अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन आहे. प्रोडक्ट मिळाला. बी मध्ये इथे कीटॉनिक ग्रुपच नाही, याच्यात हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे, कीटॉनिक ग्रुप नाहीये, डबल बॉन्ड पण नाही, अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड कीटोन नाहीये. इथे अल्फा बीटा आहे बघा, हा कीटॉनिक ग्रुप आहे, हा अल्फा कार्बन ॲटम, हा बीटा. ह्याच्यासाठी लेफ्ट वाल्यासाठी हा अल्फा हा बीटा, मात्र अल्फा बीटा अनसॅच्युरेटेड डायकीटोन. आपल्याला डायकीटोन नाही मिळत, फक्त मोनोकीटोनच मिळतो. मग 2 कीटॉनिक ग्रुप असल्यामुळे हे पण कॅन्सल. आणि इथे कीटोन ग्रुप आहे, अल्फा कार्बन ॲटम हा इथे असेल, बीटा कार्बन ॲटम, अल्फा बीटा मध्ये अनसॅच्युरेशन कॅरेक्टर नाही, तसंही आपल्याला उत्तर मिळालेलं आहे. आन्सर आहे ए. क्वेश्चन नंबर 34 ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. कन्सिडर द रिॲक्शन. रिॲक्शन थोडी मोठी आहे, लिहून घेऊया आधी. 2 रिॲक्शन दिलेले आहे. X with molecular formula C2H6O. C2H6O. This is CnH2n plus 2O. This molecular formula is for either ether or alcohol. Ether do not undergo dehydrogenation when heated with copper at 573 Kelvin. And therefore it should be alcohol. If we consider it is alcohol with 2 carbon atom, it will be ethyl alcohol. Therefore X is ethyl alcohol or ethanol. Then ethyl alcohol on heating with copper at 573 Kelvin temperature we get acetaldehyde.
alcohol on oxidation gives primary alcohol on oxidation gives aldehyde. Therefore compound A should be acetaldehyde. Ethanol, ठीक है. X is ethanol, A is ethanol, ethanol aldehyde. Now this AgNH3 taken 2 times plus ammonical silver hydroxide solution, that is Tollens reagent test, it gives silver mirror. Correct, it is aldehyde. Aldehyde on reaction with, आता इथे पुन्हा A दिलेला आहे. This is NH2 NHCO NH2, it is semi-carbazide. Semi-carbazide aldehyde react with semi-carbazide to give semi-carbazone as condensation product. Semi-carbazone. Now what will be the nature of product Y? This is acetaldehyde. It is heated with alkali. Means it undergo aldol condensation reaction to give acetaldol. Or alpha beta unsaturated compound, it will be crotonaldehyde. Crotonaldehyde. Condensation product. Aldol condensation product of acetaldehyde is crotonaldehyde. We have to select the proper combination. First option is A is methoxymethane. नहीं, methoxymethane असणं शक्य नाही. Second option is A is ethanol, X is ethanol, A is ethanol, X is ethanol, Y is butenol, Y is butenol is IUPAC name of crotonaldehyde, and Z is semi-carbazone. Semi-carbazone. So option B is correct option. Option B. Question number 37. A mixture of benzaldehyde and formaldehyde when treated with 50% sodium hydroxide solution. Benzaldehyde and formaldehyde. These are aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom. And when they are treated with 50% sodium hydroxide, that is concentrated sodium hydroxide, the reaction is Cannizaro's reaction. Benzaldehyde and formaldehyde. This is formaldehyde, then this is benzaldehyde. When it is heated with 50%, that is concentrated alkali, one of the aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom, both do not contain alpha hydrogen atom, are oxidized to sodium salt of carboxylic acid and remaining is reduced to primary alcohol. Here formaldehyde is more reactive than benzaldehyde towards oxidation. Therefore formaldehyde is oxidized to sodium salt of formic acid, sodium formate, while benzaldehyde is reduced to benzyl alcohol. Now we have to select option either benzyl alcohol or sodium formate. Benzyl alcohol or sodium formate. A is, एक minute, question number 37 is there. First option is sodium benzoate and sodium formate. नाही, दोघांचं ऑक्सिडेशन पॉसिबल नाही. सेकंड आहे सोडियम फॉर्मेट. सोडियम फॉर्मेट करेक्ट. बेन्झिल अल्कोहोल करेक्ट. तर ऑप्शन इज बी 37B. Question number 39. X on ozonalysis gives Y and Z. ओझोनालिसिस, आपण अल्किनचं ओझोनालिसिस केलं तर आपल्याला काय मिळतं? अल्डिहाइड और कीटोन. As per given information, X on ozonalysis produces Y and Z. Further, Y can be obtained from Itard reaction. As Y is obtained from Itard reaction, Y is benzaldehyde, benzene carbaldehyde or benzaldehyde, C6H5CHO. Z undergo disproportionation reaction with concentrated alkali. Disproportionation reaction with concentrated alkali, either it is
बेन्झाल्डिहाइड और इट इज फॉर्माल्डिहाइड. आता बेन्झाल्डिहाइड सांगून झालंय तर इथे बेन्झाल्डिहाइड नसेल, फॉर्माल्डिहाइड असेल. म्हणजे कुणाचं तरी असा एक अल्कीन आहे ज्याचं ओझोनॅलिसिस केल्यानंतर एका साईडने आपल्याला बेन्झाल्डिहाइड मिळेल, एका साईडने आपल्याला फॉर्माल्डिहाइड मिळेल. फर्स्ट कंपाऊंडचं जर आपण ओझोनॅलिसिस केलं तर हा अल्काईन आहे. अल्काईन ऑन ओझोनॅलिसिस गिव्स डायकीटोन और डायअल्डिहाइड, डायल्स और डायवन्स. मग हा आपल्याला अल्डिहाइड, डायअल्डिहाइड किंवा डायकीटोन नको आहे, म्हणजे ए ऑप्शन पॉसिबल नाही. सेकंड ऑप्शनचं ओझोनॅलिसिस. ओझोनॅलिसिसची शॉर्टकट मेथड सांगितली तुम्हाला. डबल बॉन्ड कट करायचा आणि दोन्ही बाजूला ऑक्सिजन ऍड करायचं. इथे ऑक्सिजन ऍड केला तर हा बेन्झाल्डिहाइड होईल, मिळाला आपल्याला. आणि CH2 मध्ये ऑक्सिजन ऍड केला तर आपल्याला फॉर्माल्डिहाइड मिळेल. म्हणजे आन्सर काय असेल? बी. याला आपण म्हणतो स्टायरीन, CH डबल बॉन्ड CH2, किंवा फिनिल इथिन स्टायरीन. त्याचं ओझोनॅलिसिस केल्यानंतर एका साईडने आपल्याला मिळेल बेन्झाल्डिहाइड, एका साईडने मिळेल आपल्याला फॉर्माल्डिहाइड. क्वेश्चन नंबर 41. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट ऍसिडिक इन नेचर? आता क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44 अँड क्वेश्चन नंबर 45. 41, 42, 43, 44, 45 5 प्रश्न एकाच कन्सेप्टवर आधारित आहे. ऍसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. तर आपण ऑलरेडी सिनॉप्सिस मध्ये डिस्कस केलेलं आहे. पुन्हा एकदा बघूया की ऍसिडिक नेचर इन्क्रीजेस, ऍसिडिक नेचर increases with increase in value of alpha, increase in value of dissociation constant. Secondly, acidic strength increases with increase in electronegativity of substituent. Acidic strength increases with decrease in distance of carboxylic group and substituent with negative inductive effect. Then acidic nature increases with increase in electronegativity झालंय का, डिस्टन्स पण झालंय, ठीक आहे. तर number of substituents, acidic strength increases with increase in number of substituents with negative inductive effect. Acidic strength decreases with increase in substituent with positive inductive effect. तर ऍसिडिक स्ट्रेंथ कशा कशावर डिपेंड असते? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जास्त असेल, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जास्त असेल, ऍसिडिक स्ट्रेंथ जास्त. ज्या सबस्टिट्यूएंटची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त त्या सबस्टिट्यूएंटची ऍसिडिक कॅरेक्टर जास्त. म्हणजे क्लोरो ऍसिटिक ऍसिड पेक्षा ब्रोमो ऍसिटिक ऍसिड कमी ऍसिडिक, ब्रोमो ऍसिटिक ऍसिड पेक्षा आयोडो ऍसिटिक ऍसिड कमी ऍसिडिक. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जशी जास्त असेल तशी ऍसिडिक स्ट्रेंथ जास्त. Increase in distance of acidic character increases with decrease in distance of carboxylic acid and negative inductive effect substituent. जसं 2-chlorobutanoic acid is more acidic than 3-chlorobutanoic acid. असं with acidic character increases with increase in number of substituent. Chloroacetic acid is weak acidic, dichloroacetic is more acidic, trichloroacetic acid is more acidic than others. Similarly, due to increase in positive inductive effect, acidic character decreases. So question number 41 is which of the following is most acidic? First is 4-chlorobutanoic acid. Butanoic acid contain 4 carbon atom, 4-chloro, 1 2 3 4, 4-chlorobutanoic acid. Second, 3-chlorobutanoic acid. This is 3-chlorobutanoic acid. Next one is 2-chlorobutanoic acid.
as we are moving from A to B to B to C, C to D, the chlorine atom become closer to carboxylic group, and last one is butanoic acid without any substituent. So negative inductive effect substituent increases acidic character, and negative inductive effect substituent is closest in case of C. It is 2-chlorobutanoic acid. Hence answer is C. Question number 47. When propionic acid is treated with aqueous sodium bicarbonate, propionic acid is treated with sodium bicarbonate, carbon dioxide gas is liberated, carbon atom from carbon dioxide, carbon atom of carbon dioxide comes from. आता प्रोपियोनिक ऍसिडचं डिकार्बोक्सिलेशन होतंय, डिकार्बोक्सिलेशन होतंय तर CO2 गॅस निघून जाईल, पण तो CO2 गॅस कुठून निघतो? कार्बोनेट मधनं निघतोय. प्रोपियोनिक ऍसिड इज ट्रीटेड विथ, प्रोपियोनिक ऍसिड असतं CH3 CH2 COOH. It is reacted with sodium bicarbonate NaHCO3. It gives sodium salt of propionic acid plus H2O plus CO2. This carbon dioxide is from bicarbonate. आणि आपण म्हणतो की carboxylic acid decomposes carbonates and bicarbonates with evolution of carbon dioxide gas. हा बायकार्बोनेट आहे, कार्बोनेट असता तर Na2CO3. जो CO2 गॅस निघतो तो एकतर कार्बोनेट पासून निघतो किंवा बायकार्बोनेट पासून निघतो. तर डिकम्पोजिशन कार्बोनेट बायकार्बोनेटचं होतं. तर इट इज फ्रॉम बायकार्बोनेट. आन्सर इज डी, 47D. Question number 48. Methyl acetate can be formed from ethanoic acid and ethanoic acid is carboxylic acid with 2 carbon atom. We have to prepare methyl acetate. Question number 48. Methyl acetate. Methyl acetate is CH3COO CH3. Methyl, हा methyl आणि मग acetate. It is obtained when ethanoic acid is reacted with esterification reaction. Methyl group is from alcohol. It should be methyl alcohol. Methyl alcohol चा IUPAC नेम दिलेला आहे methanol. So answer is 48C. Question number 49. The distinguishing test between methanoic acid and ethanoic acid is, actually methanoic acid is formic acid. It is acid as well as aldehyde. Formic acid and ethanoic acid, that is acetic acid. Acetic acid is only acidic in nature. This contains aldehydic functional group. Sorry. As well as carboxylic functional group. It gives characteristic properties of carboxylic acids as well as properties of aldehydes. So distinguishing test या दोघांमध्ये वेगळं काय आहे तर अल्डिहाइडिक ग्रुप वेगळा आहे, फॉर्मिक ऍसिड मध्ये आहे, ऍसिटिक ऍसिड मध्ये नाहीये. मग अल्डिहाइड ग्रुपच्या टेस्ट तो पॉझिटिव्ह देणार. फर्स्ट लिटमस टेस्ट, दोघांमध्ये ऍसिड आहे तर दोघं पण ब्ल्यू लिटमस पेपर रेड देणार. सॉरी, टोलन्स टेस्ट करेक्ट. हा टोलन्स टेस्ट पॉझिटिव्ह देईल कारण त्याच्यामध्ये अल्डिहाइडिक ग्रुप आहे. हा टोलन्स टेस्ट निगेटिव्ह देईल आणि इथेच मग त्याला आपल्याला डिस्टिंग्विश करता येईल. टोलन्स टेस्ट बी, 49B. Question number 50. The major product of the following reaction is, phthalic acid is reacted with ammonia and then it is strongly heated. Actually it is phthalimide formation reaction. The phthalic acid, orthobenzene dicarboxylic acid is known as phthalic acid.
इट इज हिटेड विथ अमोनिया. तर अमोनिया हा पण ऍसिडिक आहे, हा पण ऍसिडिक आहे. अमोनिया ह्याच्यासोबत पण रिएक्शन करेल, ह्याच्यासोबत पण रिएक्शन करेल. अमोनियम थॅलेट, we get ammonium thalate. This ammonium thalate on strong heating, त्यांनीच दिले strong heating, इथनं H2O बाहेर पडणार. We get phthalamide, and phthalamide on strong heating removes ammonia. NH3 निघून जाईल, इथनं एक H जाईल, and we get phthalimide. CONH CO. This is phthalimide. तर ऑप्शन आहे ए. Question number 53. In the following sequence of reaction, multi-step reaction दिलेली आहे. मिथिल ब्रोमाइड, एरोवर आहे पोटॅशियम सायनाइड, गिव्स ए. ऑन ऍसिड हायड्रोलिसिस H3O plus gives B, and which on lithium aluminum hydride reduction gives C. What is end product C? मिथिल ब्रोमाइडची रिएक्शन पोटॅशियम सायनाइड वर केली, ए मिळेल तुम्हाला मिथिल सायनाइड. मिथिल सायनाइडचं ऍसिड हायड्रोलिसिस केलं, आपल्याला मिळेल ऍसिटिक ऍसिड, आणि ऍसिटिक ऍसिडचं लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राइड काय करतो, रिडक्शन, आणि मग रिडक्शन होऊन आपल्याला मिळेल CH3. इथे CO ग्रुपचं रिडक्शन होऊन CH2OH, इथिल अल्कोहोल, इथेनॉल और इथिल अल्कोहोल. इथिल अल्कोहोल ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 53.